Le meilleur conseil qu'on m'avait donné quand j'avais fait un stage de 3 semaines au Cambodge avec des jeunes sourds, on m'avait dit à la fin, la prof qui avait organisé ça, elle nous avait dit autorisez-vous à avoir changé quand vous reviendrez. Les gens s'attendront à vous retrouver comme vous étiez et vous autorisez-vous 40 kilos. à avoir changé. Voilà. C'est bon. Et je trouve que c'est hyper juste. Oh, dommage. Ah ouais, ça t'avait perdu. Tu vois, quand tu pars comme ça, comme vous, 4 semaines en Palestine, t'as forcément des choses qui vont vous chambouler. Il y a plein de touches qui marchent pas. C'est chiant. جيروسالم الشباب في القدس كل مدن التعاون هاي بس شوي لفها ولفها ايوه هيك بزونسون لازم نعاود نظبطهم لما اجوا الشباب السفراء الفرنسيين من اسبوع بزونسون لاكورنوف غيزي مونتروي نونتير فونتني سوبوا. The association it depends on three targets: cognitive learning for the kids, leadership for the youth, and economic empowerment and capacity building for the women. And also we work on having the open activities, which is give the kids the space to have a safe space to play, to have fun, to also communicate, to have this network between the children. Sometimes you feel that these children they don't have the accessibility to go anywhere else, or if they want to go they have to be far, and they are also afraid to be attacked by the settlers or be bitten by the soldiers. So sometimes they stay here playing in the ground. They start to build their identity. En fait, comme elle est petite, t'es obligé de faire un tour en fait. Tu vas faire comme ça? On fait comme ça. Pour le bloquer, pour tu gagner de la longueur, tu veux? Bah, c'était pour gagner de la longueur. Mais sinon, on peut dire qu'il est haut, et puis sinon, on va manger celui-là. On fait un peu petit pour les enfants. Là, clairement, il va falloir les lever, quoi. Top. Tranquille. Ok. C'est bon? Encore un peu. Là. Et du coup, ce pied-là, maintenant, il est re à l'intérieur. Je me demande s'il ne faut pas leur donner à peine plus pour que c'est sûr que ça repart pas à l'intérieur. Ouais, c'est bien là. Ouais, et là, pareil sur l'autre. Et maintenant, plus par là. The women groups, we work with them also in two levels: economic empowerment and psychosocial support. Because here in the Bustan Community Center, you can see that there is a families also face order demolition. They have the court sentence. They have evacuate to the profit of the settlers. So each house they have their stories here. Each house they have their pressure, their tense in living, because all the time they have these issues with the Israeli municipalities. They coming, they cutting the water, they coming the electricity. This
tense and violence on their mind, on their body, also give the woman to live under a lot of kind of sickness. So all the time. مش تروحوا وما ترجعوش عرفكم انتوا عرفكم. Il a dit que celui qui est là le matin, qui fait jusqu'à 1h et qui a entraînement à 3h, je ne veux pas qu'il rentre chez lui, il peut rester ici parce que moi je vous connais, vous là-bas, vous n'allez jamais revenir. Je dis qu'on est venu là pour leur donner des jeux et tout ça, c'est ça? C'est là que je dis ça? Je veux leur dire que le cirque, ça se transmet aussi par le jeu et que oui, voilà, notre objectif c'est aussi de leur donner de la matière et tout. نعلموكم كيفاش توليوا مدربين وكيفاش نعلموا الطفل من صغره ان يتعلم حركات قويه في السيرك. نبدا دائما باللعب. واللي ما عجبوش من الصغار واللي الله بيعجبوش النبي من ما الاطفال. اللي ما يعجبش شنو اللعب؟ اللي ما حبها اللي ما يحبش اللعب الله النبي ما celui qui aime pas le cirque, qu'est-ce que je من باب الفوت ما شاء الله خراج. المهم نعمل لفه كامله تلف علينا كلها في الطابع. يعني الطابع. ويز اول شيء اسف عندك الكره شوي واعمل ويز. يلا شوي ويز 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 شوي ويز مني يعني لا بدل لا ما تقدرش تبدل. بكره شرح كيف تسوي حركه مثلا كيف تكون سبيس والطفل كيف تتعامل مع طفل فبتمنى تكونوا مركزين كثير والهب. Aujourd'hui c'était surtout basé sur les jeux, donc on a joué, on a fait le groupe et demain peut-être, enfin il faut quand même rester concentré parce que demain il y aura des conseils, comment se comporter avec des enfants et des choses comme ça, il faut vraiment être sérieux. جاد استغلوا هاي الفرصة لأنه هاي الفرصة هي فرصة العمر. Profitez vraiment de cette occasion, c'est votre chance de votre vie. Ben moi je suis content de vous avoir tous rencontrés. C'était important de faire qu'on rigole ensemble et qu'on se connaisse et qu'on arrive à se connaître à travers le jeu. Et هو فرحان لأن تعرفنا على بعضنا وهذا كان مهم اللي نلعبوا مع بعض اليوم. Et j'ai hâte de faire du cirque avec vous à partir de demain et d'apprendre aussi, d'apprendre ensemble. هو متحمس باش نبداو نلعبوا السيرك مع بعض ونتعلموا أشياء مع بعض. A gymnast.
Okay, I played gymnastics since I was 6 years old. I was trained here. I was trained by coaches who are Palestinian also. They put the hard work on me. They made me do the best I can. They made me push myself. They made me believe in myself. They lighted up my eyes and told me that if you want something, you can do it. You just have to work hard and believe in yourself. So it was all their work. Like there was no Jewish people or Israeli people who helped me in it. In fact, they actually made it harder for me because sometimes they would close the roads. They would stop the bus and tell us to just get off the bus and go to your home. There's no way I'd like you to go. It was hard for me. Sometimes I would skip classes and I wouldn't go to training because of them. So they didn't help me. They made it harder for me. If I went to the Olympics, they wouldn't give me a Palestinian flag because it became there's no Palestinian flag, they say. بدهم يروحوا على مخيم السيرك، يعني بيحكوا لي عن لهفة لمخيم السيرك ما كانتش موجودة كلهفة للمخيمات الأخرى. Ouais. Il se lève à 5h du matin, il entend, et c'est des choses qu'ils entendent des familles, que les gamins ils se lèvent à 5h du matin pour venir et qu'ils sentent un attrait pour le camp de cirque plus qu'il y a pour les autres. Il nous faut peut-être 2-3 jours avec les jeunes pour faire un spectacle, pour finaliser le spectacle. 3 jours. أقل حاجة لازم مع الشباب 1 2 3 أو 4 أيام. Et j'ai dit il nous faut au moins 1, 2, 3, 4 jours. Ah, c'est le nombre de jours pour préparer ça que tu demandes ? Pour faire le truc. Et la question, c'est après, combien on est prêt à faire de spectacle par jour ? Qu'est-ce qu'on imagine pour le spectacle ? Oui. Le spectacle, on aura pas. Autant qu'on peut en fait, j'ai envie de dire, dans le sens où s'il y a des lieux. Je ne voulais pas le dire pour vous. Moi. Non, mais autant qu'on peut, ouais. Pas de ménagement. 6 et 7 jours. 6, 7, c'est le V. Le 9 c'est pareil. Et le 0, c'est un point. Ça c'est 5. Et ça c'est les chiffres indiens ça. Ça c'est les chiffres arabes, ça c'est les chiffres indiens. Ah ouais. Et comment ça se fait que dans un pays arabe ils n'utilisent pas les arabes ? Parce qu'on est dans une région du monde proche de... Ils parlent arabe et ils comptent indien quoi. Ouais bah nous on parle français, on compte arabe. Ok. Ouais, c'est des cultures et tout. Fais-toi la différence, mets-toi un cycle entre le feu et le vœu de l'anglais. Je sais pas, mets-toi. Esned. Esned. C'est Esned. Esnen. Esnen. Ah. Non, je te parle pour le code du son feu. Tu trouves ton propre code. Céleste. 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 Oui, grave, c'est ça. Céleste. C'est pas un S, hein. C'est un feu. Céleste. Wahed, Esnef, Céleste. Ouais, super. Jusqu'à 3. Mais oui, il faut avoir un petit carnet, noter les trucs en phonétique. Vous allez arriver, hein. Elle est fatiguée. Il est fatigué. Il est content. سميرة تعبانة بصح فرحانة. تعبانة وفرحانة. مبسوطة. مبسوطة. The children, they can't also play in this playground because it's not clean and there is a lot of problem happen with it. They did not want to make it a good space for the children. This house demolished, I think 2015, something like this.
You can see how much the demolishing of the houses will leave a lot of stuff, and it give you a really ugly picture. You know, Bustan neighborhood, more than 1,000 houses, more than 1,500 people, they live in Bustan. In 2004, the municipality, they give all the people that live here demolition order. They want to destroy all houses, and they have a vision for municipality of occupation to build a garden, a moody garden. And you can see, we don't have any service, we don't have anything, but we paid all things. And you can go to the west of Jerusalem and you can compare from west and east. East Jerusalem until today under occupation. Here we have another house. When we are under COVID, they come, and because the bulldozer they can come to here, they take a machine of laser and they cut it the house. You can see they cut it from between. When you live in Al-Quds in Jerusalem, you live under silent war. It's silent war. It's a silent war. But we live and we have future here. We don't go to any place. We live here. My grandfather they live here, and I am, and my son in the future they live here. Okay, one thing Et en fait, je veux bien, tu vois, de dire ramener une vision européenne, machin, mais pour moi, le cadre du boulot, franchement, c'est pas ok en fait. Ah bah non. Moi, le respect, c'est en international, et en tout cas, on essaie de mettre un cadre qui va vers ça, quoi. Et ça passe par des règles. Pour qu'on ne subisse pas et elles non plus, tu vois. On fait du cirque adapté, on fait des projets adaptés. Et quand même, il faut s'adapter aux conditions du pays. Des gens qui n'ont pas les mêmes règles que nous, les mêmes critères, les mêmes, je sais pas, la même façon de penser, les mêmes exigences, les mêmes... et que eux, ils veulent ça parce qu'ils voient qu'on fait ça en Europe, ils veulent l'atteindre, mais ils sont pas conscients de tout le travail tout le chemin qu'il y a à faire pour y arriver. Mais pour autant, il faut pas les briser leurs rêves dès maintenant. Il faut les accompagner, et même ça sera pas parfait. Nous, on va pas partir, on n'aura pas formé des formateurs. Ça, c'est des choses qui durent. Ouais, mais... C'est un travail qui demande du temps. Et
Il faut quand même pas baisser les bras, il faut quand même donner un maximum pour les emmener vers ça, même si on ne va pas atteindre nos espérances personnelles, mais ça c'est nous. Nous, on ne réussira pas ce qu'on aura voulu faire, mais ça c'est pas grave non plus. On n'est pas venu là pour assouvir nos besoins à nous, nos envies. Moi j'ai l'impression que c'est bien de leur donner des vraies pistes aussi, quoi. Sur, moi c'est vraiment les bases de respect, et puis là pour moi ce qu'on aborde c'est le respect aussi. Faut pas qu'on le ressente mal, parce que si vous dites l'irrespect, mais qui viennent en retard, pour lui c'est pas... Il faut pas se dire il me respecte pas. Il faut essayer d'avoir un peu plus de recul pour se préserver. C'est juste ça, pour ça que je dis quoi. Des fois ils font des choses, ça t'offusque parce que t'es pas habitué, mais il faut pas oublier que c'est pas une intention. C'est juste dans ce sens-là que je dis ça. Après je suis d'accord que on a des conditions à poser, on n'est pas obligé de se faire mal, justement, pas se faire mal. You're walking with your kid in a street and there is 100 of cameras following you. You don't even know why, you know, because what the hell? There is 100 cameras with maybe 3 or 4 technicians that sitting behind screens, just looking on people that comes out to go back to their homes or to their lives. So it's not logical, and you can feel that they do that to let people feel that we are controlling you, Palestinians. But actually, this is not the case. This is the thing that shows that they live in a fear. When you are putting hundreds of cameras in front of a school that the most oldest boy or girl there is 13 years old, you can know that they don't even feel safe even letting children live their lives. They are depending on spying. They're depending on putting cameras and maybe also personal securities and tons of cars, security cars that keep going into different neighborhoods. You can feel that, yeah. You can even understand why children in those ages raised even more closer to their lands, because they see that there is X going around them. It's not logical, and the occupation is doing that, trying and thinking that by that he can control, or he can, kill the vision, kill the future in those children. But it's not like that. You can't kill anything. If that children already born knowing him, he born because of this. His family decided to let him come to these lives in order to continue this long journey of fighting and resistance. The story of these eyes is that the artists want to show that these people who have drawn their eyes, that we are seeing what you are doing. And one of the eyes is for Iyad al-Hallaq. He is a martyr, and he is a child with disabilities. So the security asked him to stop, and he did not understand what this policeman called him. He autistic, and
he did not understood Hebrew. So he asked him to stop, and he did not understand what he said, and he shoot him. They would take people out of their house to let other Jewish people live in it. Even if you don't find a house, even if you slept on the street, they won't care. To just let other Jewish people to live. But when people said, oh it's my house, how can you take it from me without my permission and so suddenly? It's my house from, many years ago. They won't care. They brought, how can I say it, like big cars to damage the houses also. If you can see the white one, to damage their house and to literally let it fall down, all of their houses. So people had to move out with their bags. They didn't take anything except, their children. Your house is all damaged. Nothing remains from it. Nothing. Like you see just rocks on the floor. You see your furniture is all damaged, is all destroyed from them. You can't come back because you have no house anymore. They just literally destroy it. So that's what they did, especially in Silwan. If we let our guards down and we were we weren't strong, or maybe we were weak in front of them, they would take the chance to remove us all from the whole country, to take it for themselves. هذيك الدار تاع شكون؟ هذه كانت سكن هنا. سيتي سا ميزون. هاي. أنا بوريك في تصوير هما بيجوا بالجرافة. أوكي هون. Ils sont venus avec les machines pour tout niquer. وهذيك وين كنا كله هدوه، وهذا كان هون في زبالة. أنا هدموا لي هاي رابع مرة بيهدموا لي بيت. 4 مرات. 4 مرات؟ Ça fait 4 fois qu'ils lui défoncent la maison quoi. بولعوا الأغراض اللي كانوا كان في هناك غرفة كبيرة. لأخوي تحت. اخوك اخوي بكري يسكن تحت. يسكن تحت، وهدوا له السلاسل والحيطان كله. انا بورجيكي بالتليفون. شايفه؟ يدخلوا في الدار طلعوا العفش. المبل ils ont sorti les meubles مع البوليسيه. يخرجوا كل شيء من البيت. شايفه؟ Donc ils rentrent, ils prennent toutes les affaires, ils les sortent dehors. Ils sont accompagnés par la police évidemment. هذا كان في هون زبالة نحرقها، نزلوها تحت بالجرافة. زيتونة كبيرة عمرها 700 سنة خلعوها هي تحت. Et là ils ont défoncé un vieil arbre, un vieux olivier. هي الزيتونة شايفة؟ كسرها. Ils l'ont cassé quoi, ils l'ont coupé en deux. هذه كله كسروه تكفى على الأرض. كله ملام كان هون. Ils ont tout cassé, les pommes sur le sol, c'est un... Ah mais c'est un citronnier en fait. هذيك الليمون. هذه ليمون. وهذاك زيتون وهذيك بومة اللي هي تحت. تعال شوفي. tropical. Un oranger. شايفة نسقي المية. هاي رمانة هون. Les choses qu'on a apportées, tu les vois pas du tout? Bah j'en vois peu, très peu, enfin non, je vois pas, qu'on soit venu ou pas, pour l'instant je vois pas trop de grosses différences.
Jusque-là, l'espoir me portait un peu, et puis là, puis aujourd'hui, je sens que j'ai perdu ça, quoi. Puis je vois la fin arriver, et puis j'ai envie de dire next, quoi. C'est pas en 2 semaines, 1 heure par semaine de cirque, on va leur changer la vie et qu'ils vont être tout rentrer dans le moule et dire ah oui c'est génial le cirque, ah oui je vais t'écouter, oui ça va changer ma vie, oui. Non, mais nous ce qu'on a venu apporter, enfin moi j'avais pas pour prétention de faire des futurs circassiens, tu vois. C'était juste faire appuyer le fait que des gens, même de loin, pensent à eux, essaient de leur apporter, partager les choses qu'ils apprécient chez eux, avec eux. Et voilà, le simple fait d'être là, c'est déjà énorme. Et plus tu vois ça, plus comme un soutien. oui, mais on va pas changer le monde. Hein, لازم تعرف وين تطلع على المتفرج، على القاع، على الترابيز، على الديابولو، على توجه عيونك إلى نقطة معينة. Et pour que ça puisse arriver, il faut aussi prendre le temps. Et je trouve que ça a été, pas pour tout le monde, mais ça, des fois, être trop d'enchaînement. Et le fait de prendre le temps, ça leur donne le temps de pouvoir nous regarder, respirer, et il a manqué de ça. ناخذ وقت باش احنا نفهموا حركاتهم، فهمت؟ تغزروا لنا نفهموهم On réceptionne. فيه تبادل نتاع الشعور Il faut réfléchir ces figures de sorte à ce que tu te retrouves pas de dos au public, parce que c'est dommage de voir des belles figures de dos. Il faut vraiment réfléchir à ces choses-là. Les émotions, je pense que eux ils les ont ressenties peut-être, mais nous, moi j'y ai pas cru parce qu'ils auraient dû peut-être encore plus exagérer. J'aurais envie de sentir plus les émotions. Pour une première, c'est déjà super. لأول مرة هذا ممتاز العرض. Et que je trouve que c'est une très bonne technique de quand on monte un spectacle, moi j'ai tendance à faire de même, de travailler d'abord la technique, des enchaînements techniques, et ensuite d'y ajouter une histoire, une intention et un message à passer. Ce qui pourrait être cool, c'est que le trapèze ils le fassent à l'aveugle, que l'accro ils aient un bâton du diable avec eux, et que les jongleurs on leur mette la contrainte de passer au sol à un moment. Au tac, au tac. On joue très bien. Ça se passe comme ça. Non, mais c'est une proposition, après c'est un petit jeu. C'est super. The municipality mentioned that this is a house number, let's say 45, and all the paper come as 45, but the families here refuse to communicate as this because they want them to mention that this house for Muhammad, this house for Ibrahim. All the time these municipalities communicate with them as numbers, not as a name, as a history, as a family, and they have this commitment to this house. The people here in Silwan and in Jerusalem in general, they all the time feel that they unsafe because no one can protect you if you didn't protect yourself.
Silwan was much bigger, but when the Israeli army came, they make it smaller and smaller, with destroying houses, taking places. Where I live next to an Israeli camp, you can say, that a lot of people live in, Israeli people, and there's always police and army there. So you cannot do as much, or you'll feel afraid all the time there. But here it's really much worse. You don't expect when they are gonna come or what they're gonna do. Silwan is really close to the wall, so the Israeli army are always around and looking, and there are drones flying above it, watching every single person that lives here. Sometimes, let's say, helicopters also fly above, and you don't expect, maybe they're gonna throw something at them, maybe they're gonna do something. There is a plan behind, watching all the time. They're planning something, and people here that will live here doesn't really know what's gonna happen, so they're always in tension and afraid. Après, ça va être difficile de faire ce spectacle, c'est un peu laborieux, hein. Mais bon, on va y arriver, quoi. On va présenter ce qu'ils peuvent le mieux de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Et je pense que ça va être bien. Après, on revient un peu sur nos envies de faire les trucs collectifs. On a été à fond, oui, on va faire ça. Bon, ça marche pas, on fera autre chose, et ils nous étonneront aussi, ils seront capables de faire, enfin, je sais pas, il faut croire en eux, et après, avec le stress du spectacle qui va arriver, peut-être aussi, ils vont se... Les parents qui arrivent... Ils vont se rendre compte, quoi.
ça, il y a un truc super chouette dans la fin, il peut se raconter plein de choses là-dedans là. Donc là, il faut qu'elle réfléchisse à une histoire. Une histoire, une entrée, une sortie aussi. Ouais. Après ça c'est un truc à bosser, peut-être on le gérera peut-être plus en face to face. C'est bien de les enchaîner, de faire des retours après. Ok, bah allez. شكون بده يعمل بقى حركات. نادية تطلع علي، لازم تطلعي غاد، صح؟ خليكم. يلا. بعدين هاي بتروح على اليمين وهاي بتروح قدامكم طلع عليها كاملة. متخيل. Là, c'est un camp qui est assiégé pratiquement tous les soirs par l'armée israélienne et c'est décrépit, c'est particulier. Là, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de bulle, ce théâtre. Moi, franchement, ça m'a fait un petit sas. Mais ouais, tout le reste, c'est trash. On voit un bout de route complètement détruit par l'armée aussi, où l'on a enlevé l'eau, l'électricité, donc on se retrouve avec rien. Tu peux rien construire, quoi. Tu peux rien avoir de pérenne, quoi. J'ai l'impression d'être dans la guerre, quoi. Enfin, vraiment, au contexte de guerre, tu sens vraiment la lourdeur du lieu, des gens. في مزازة وانتي في اللذاذة ما بتهزريش قلبي كوكولات سمرة انتي حلوة قمرة ما بتتكرريش قلبك فرع يمد البرة.
حلو لازم يكون مسكن سوية. الشو صارنا شو بالسامع أخذني أصبر. Le spectacle s'est bien passé et j'ai senti autant avant le spectacle on n'était pas du tout un groupe, après ça l'a fait quoi. Tout le monde était content, on est resté ensemble, à se féliciter, à dire que c'était cool, nanana. Comme tu dis Nadia, j'ai l'impression que tout le monde a pris plaisir, qu'il y a peut-être eu un petit déclic, je sais pas, un truc. Donc voilà, ça me rassure pour la suite de la tournée et je me dis que ça peut vraiment être chouette. Et le retour en fanfare, moi ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, c'est con mais tu vois c'est des moments où, enfin c'est ces moments-là qu'on aime aussi avoir entre nous quoi. J'adore parce que c'est des c'est ça qui débloque un peu quoi. Mais oui, puis on se rapproche. Enfin, là il y a vraiment l'esprit cirque quelque part. هيك لا اكثر شيء تمام هيك هون هنقصه هلا But this is the best, the 6 birds. The birds of Palestine. The eagles and the sununu and the duri. This is the birds of Palestine. النسر والسنونو والدوري هدول زهور هدول الطيور الأصلية الفلسطينية. وزري. هذا ممنوع تلمعي، ليه؟ إذا بتلمعيه ببين أصفر. بتعرفي شغلة إنه لونه حلو. بقلبه نيكل بيكون صح؟ لا طلع كيف ألوانه. هذا أبو الفلسطيني هذا. العريس ألف مبروك يا العريس ألف مبروك وعقبال العزابية وعقبال العزابية البنا البنا عالبنا وعريسنا ريتو يتهنى وعريسنا ريتو يتهنى حط الشكل على الدبوس حط الشكل على الدبوس وعريسنا من الله محروس والعادات عربية والعادات عربية والعادات فلسطينية والعادات فلسطينية والعادات سلوانية والعادات سلوانية. The idea of the wall started in 2000. It wasn't for security reason. It was for having more lands. The international community had really a clear high Supreme Court decision against the wall. And they said directly it is illegal and the Israeli government had to demolish this wall. But the Israeli didn't respect any international laws. A lot of people started to lose the relation between their own families. Some parts of the wall, it's between the two houses between the brothers. So if you want to see your brother, you have to get a permission from the Israeli. Even you are in the same village and you are brothers, you have to have a permission just to see and to visit your brother. So it affects the Palestinian life. If the Israeli don't allow to open the gate for 2-3 days, and they do that because some villages had, like they said, terrorists, like they said, they will close it for all the village, and nobody can get out to have their needs, their daily needs. So the wall was a really colonial tool to put
the power on the people and on the earth. I think there is no way to change this situation without recognition of Palestinian rights. To have the right to return of the refugees outside Palestine, to have our prisoners' freedom. The wall had to fall. تاريخ الأحرار مسجل سلواني Settlement and the settler are a huge tool also for the Israeli government to control West Bank, and the settlers became more and more aggressive. And also now the new government in Israel allowed the Israeli to have more weapons, and they support settlers to have weapons, and they ask them to have weapons inside West Bank. In the same time, if the Palestinian had a knife, a small knife, you were in picnic, you forget a knife in your car, you will be arrested for several years. This is the way of survival of the Palestinian. They closed the cities. We tried to find another route to get out of the city. They closed another way. We climbed the mountain. They closed the way to the mountain. We go through a river. This is the way of our living. And she's throwing seeds, let's say to grow houses, like throwing it to the ground. Maybe someday this will grow and our country will back. What I love to do, let children grow to love something, to have a dream, to have a hope to continue living for something other than what's happening around them. For my future, I don't want to leave here. Like I leave it and go somewhere else, because I lived all my life here. My dream, my gymnastic coaching, I discovered here. So to have an opportunity to stay here and continue my dream here would be great. But at the same time, you're afraid that maybe this is gonna change, or you don't expect the future, what's gonna happen. For the last year, they're trying to destroy more houses to build. They said they're gonna build a park or something on Silwan. So people are fighting, but we don't expect anything. Nobody can know, especially in a situation that can burn and can cool down in every second. But the most important thing is today and next year and 10 years and even till the end is to preserve on what we have,
to fight again to get what we have lost in our past, and the future, the future is written in the present. So every act we do right now it will be the outputs in the future, whatever the future were. Because of we are Palestinians, and especially people in Jerusalem. The future, we wrote it every day. The act we do, the things we refuse, the things we accept, is our future. It's hurt. It's hurt, the silence. Toute la communauté internationale comprend très très bien la sécurité d'Israël. Ils comprennent bien l'importance de l'État d'Israël, mais personne qui réfléchit avec le Palestinien, sur le Palestinien, personne qui care. Si la colonie attaquait les Palestiniens dans la route entre les villes, on ne peut pas même résister. Sans réfléchir, ils peuvent tuer les Palestiniens. Et tout le monde comprend bien, c'est la sécurité d'Israël. Si les Palestiniens sont résistés, les gens disent les terroristes sont des terroristes, c'est pas un conflit. Il y a des victimes et il y a des criminels. Alors nous sommes les victimes. Nous sommes les Palestiniens, les faibles. Nous n'avons pas dormi, nous n'avons pas la frontière, nous n'avons pas d'économie individuelle, nous n'avons pas même d'international de soutien. Le conflit en Palestine, ce n'est pas le conflit de la religion, c'est le conflit de l'économie. احنا قدمنا بتدريب من الفرنسيين، تدريبهم ما شاء الله محترفين يعني، دربونا وعرضنا في اكثر من منطقه، منها مخيم جنين، جبل المكبر، القدس، بيت لحم، من المناطق، وهدفنا نفرح الاطفال. نصور تسمعنا. اهلا وسهلا، احنا فرحانين اكيد بوجودكم كمان. تحياتنا لكم، نستناكم بعقب الجبر، كمان 10 دقايق راح نبلش، تاخروش. اهلا وسهلا. جاهزين؟ Gözlü derdin ver, vaktin geçer demedin miydin mi? Harami olmuş gözlerin, eller keser demedin miydin mi? Geçer demedin miydin mi? Harami olmuş gözlerin, eller keser demedin miydin mi? Geçer demedin miydin mi? Harami olmuş gözlerin, beller keser demedin miydin mi? Ey ala gözlü dilber, vaktin geçer demedin miydin mi? Harami olmuş gözlerin, beller keser demedin miydin mi?
Il a dit non mais non. Non mais on prend le premier. I really want to ask all the people who working in organization and building a program for youth and children and women to think that we did not want more grants. We really want all the organization to stand with our cause to stop the violence of the Israeli municipalities or Israeli occupation or Israeli soldiers. All these stuff, they have to stop beating us every day, every single moment. So yeah, come here people, and talk to the Palestinians and try to listen to them, try to see what is the situation on the land through your eyes, and I'm pretty sure that you will be adoring this land. You will be adoring those people. They are all awesome.